Nípa wa, ìyà ń jẹ wá. Balẹ̀. Ìjọba èmi ló kọ̀rọ̀ yìí o. Ẹgbẹ́ ìwọ Ọlọ́run. Tó ọwọ́ tá a fi wọlé lónìí tún ní agbára torí pé nǹkan tá a gbọ́ lónìí àṣírí ti tú o àṣírí ti tú bẹ́ẹ̀ mi bá dẹ̀ ti rí nǹkan ayọ̀ báyìí inú mi máa ń dùn ara mi àwọn ìyá gágá ẹ̀ rí i pé ètò gan máa ń dùn ó ṣe ni torí wípé àṣírí leléyìí gbàǹkangbì leléyìí ọ̀rọ̀ gbàǹgbà ọ̀rọ̀ kàbìtì ọ̀rọ̀ bìǹbì ọ̀rọ̀ balẹ̀ tá ṣàràṣàrà mo sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti máa ń gbọ́ ètò yìí ní gbogbo ìgbà ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ mo ló máa kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ètò tá a ṣe ní ta àti tàná mo sọ mo ní láìpẹ́ láì jìnnà àwọn OPC náà tún sọ̀rọ̀ sókè ṣebí Yorùbá ló sọ̀rọ̀ sókè àwọn Afẹ́nifẹ́re náà sọ̀rọ̀ sókè OPC náà ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí o toro ti kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó làgàtà ó ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ọ̀gá sọ́jà tó gbàjọba ọ̀nà ń pè làgàtà ẹ gbọ́ gbàǹkangbì lónìí o gbàǹkangbì ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlé ẹ máa láìkẹ́ ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa pín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Generalissimo OPC worldwide OPC international òkú ọ̀rọ̀ wọ́n sọ òkú ọ̀rọ̀ lónìí wọ́n dẹ̀ tú àṣírí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí ọ̀rọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ẹ wá gbọ́ ẹ tètè máa pín ẹ máa pín ẹ máa pín ẹ jẹ́ kó máa lọ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé eléyìí tó ní agbára ò bàbá ti rí nǹkan báyìí tó jẹ́ nǹkan ayọ̀ tó ń jẹ́ ìdùnnú tó rà àti ń sọ náà ọjọ́ ti pẹ́ ó yá ẹgbọ́n nǹkan tí ààrẹ Gani Adams sọ tá a bá dé káwọn ìyànnà náà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà ni ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹ máa bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe ẹ jẹ́ sáré kà á sí wa létí náà ó yá ẹgbọ́. Ìbà Gani Adams wọ́n ti fi òkò rabandẹ̀ òkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu o ẹ wá gbọ́ nǹkan tí olórí àwọn OPC káàfàtà ààrẹ Ìbà Gani Adams Ọ̀rẹ́ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu o ẹ gbọ́ òyìnbó náà kọ́ ò ẹ jẹ́ n sáré kà á sí wa létí kí n sáré kà á sí wa létí o ká lè gbọ́ bí bàbá ṣe sọ òkú ọ̀rọ̀ náà. Open letter to President Bola Tinubu by Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorubaland Ìbà Gani Abiodun Ige Adams on the state of the nation. Your Excellency, I bring you good tidings from the more than 65 million Yoruba of Southwest in Nigeria, including Edo, Delta, Kwara, and Kogi states. I also write this letter to you as one of the more than 200 million people God created as Nigerians. We have no regret that we were created to inhabit this geographical space in West Africa, axis of African continent. In fact, we are happy to be here because I don't know any country in the world that God has blessed in terms of natural and human resources like Nigeria. Obviously, past leaders since 1960 disappointed Nigeria with the way Nigeria were badly led and resources selfishly managed. When you came with a Milokan coinage in the build-up 2023 election, many Nigerians were persuaded that as a Democrat exposed to modern way of governance, you will perform better than Muhammadu Buhari, a soldier who deepened the poverty level of Nigeria and increased insecurity from 2015 to 2023. Today, events have proved that they were wrong. Mr. President, to say the truth, without minding whose ox is God, you have really disappointed many Nigerians who thought you were the Messiah they were waiting for. The facts are there to speak for themselves. On May 29, 2023, when you became the Commander-in-Chief of Armed Forces of Nigeria, the price of liters of fuel was less than 200 naira. Today, it is more than 1,000 naira. As the Minister of Petroleum, I ask you, what type of reform is this? In May 2023,
Naira to dollar was less than 740. Today, it is more than 1,600 naira. Now, your two right-hand men, when you were governor of Lagos State, between 1999 and 2007, Wale Edun, finance minister, and Yemi Kandoso, CBN governor, are in charge of the economy. What exactly are the physical economy and financial briefing they give you daily to convince you that they know what they are doing in those two offices? When Bori left on May 29, 2023, many Nigerians revealed a sign of relief that insecurity will soon become history. Pitiably today, from the north to the south, east to west, the rate at which Nigerians are being abducted and some killed, even after ransom was paid, it was as if this bloodthirsty maniac have just been unleashed on Nigerians from hottest part of the hell. As the commander-in-chief, rising spate of insecurity across the country has put to question the kind of briefing to get on daily basis, especially from the Inspector General of Police, IGP Kayode Egbetokun, the Chief of Army Staff General Taori Lagbaja, and other security chiefs on their modus operandi to send this killer to where they belong. In August, many Nigeria came out to express their frustration on the way you are governing them. Today, some of those arrested have been charged with treason. In the comment of the nation, who does that? Is that the way governments are overthrown with placards? Human rights activists are being harassed by security agents on daily basis, and civil security organizations, CSO, have become soft targets of sycophants who speak sweet word to your ear for service reason. Many Nigerians know the radical role you play when you were governor and even after 2007, when you galvanized and mobilized them to challenge the status quo at the national level. Now that you are in government, protests have suddenly become a criminal offense. God is indeed great. The plain truth is that the recent fuel price increase by Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, which is under your office as the petroleum minister, is an attack on Nigeria. Obviously, your administration is becoming indifferent, insensitive, unresponsive to the plight of millions of Nigeria who can no longer meet their daily needs. This is a brutal assault on the sensibility of Nigeria. I think you and your party should be sensitive to the plight of Nigeria. Mr. President, don't you think the wicked and draconian increase in fuel price, especially at this time that Nigeria have been pushed to the wall, is a huge recipe for crisis? Nigeria can no longer bear this economic hardship any longer. I am writing this letter to you because of the prayer I am going through from millions of Nigeria who erroneously believed that I don't want to tell you the truth because the two of us are eminent Yoruba citizens. The truth is that the perverted, opaque, unintelligible, wicked, and corrupt handling of the petroleum sector and continuous increase of fuel price under your administration, with the MMPC threatening us, the price will go up without due regard to the law of the land and well-being of Nigeria, is akin to telling Nigeria to go to hell. Mr. President,
In a few of your advisors are telling you that all is well, I can confidently inform you that they are your enemy. Former President Bori was here, and Nigeria proved to him that they were bigger than him. If you don't reverse this ugly trend immediately soon, the situation may trigger further hardship across the country. Under your watch as the president, the APC-led administration has consistently shown itself to be anti-people, unconcerned, and deaf, Jesus, to the agony of millions of Nigeria. Today, more than 75% of Nigeria have sunk below the poverty line. Businesses are collapsing like a badly arranged pack of cards, and center can no longer hold in many households. With over 32% inflation rate and close to 40% unemployment rates, which are expected to rise further with the latest dictatorial increase in fuel price, it is obvious that your administration offers no hope to Nigeria. In the past 16 months, your administration has been using propaganda, power of coercions, and rough tactics to oppress Nigeria. For how long do you honestly think that despotic strategy will last? Since last year, you have visited many countries, the latest being China of a communism. Do you think your foreign counterparts treat their citizens the way you are treating Nigeria? Mr. President, remember your promise to Nigeria during your numerous campaign to all the nooks and crannies of this great country. Hello for Kabale, Amagbewale, hello for Kabale. In just 60 months into your administration, your campaign promise have suddenly become failed promises. Your Excellency, do you remember an Australian German who became the commander-in-chief in Germany in 1933? Adolf Hitler was an Australian-born German politician who was the dictator of Nazi Germany from 1933 until his suicide in 1945. So they compare Tinubu to Hitler now. Hitler, an elected Democrat, quickly transformed a democratic republic into a constitutional dictatorship. The father vowed to destroy democracy through democratic process, and he did with the destruction of Germany in 1945. Before the destruction, the Nazi leader disabled, then dismantled the Wana Republic. The further crushed political opposition, destroyed the economy, and ultimately undermined German democratic structure. When Hitler became history on April 30, 1945, Germany was in total ruins. But due to the determination of Germans today, that country has the biggest economy in Europe. I hope I am writing, but I see a leakage between what happened during the ascendancy of Hitler into power and what is happening in Nigeria today. Anyway, Nigeria is bigger than any individual. Mr. President, the time is ticking. Ask this simple question. Are my reforms working? I come in peace. Iba Gani Abiodun Ige Adams, Àare Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Òun náà lẹgbẹ́ yẹn mo ní kí á ṣe àkójọpọ̀ ròyìn yẹn kó lè kúnlẹ̀kúnrẹ́rẹ́ torí tá a bá ní ká ṣe máa kà á a lè máa fi ká máa yọ kúrò kò dẹ̀ nídà ká máa yọ kúrò mo fẹ́ kí ẹ gbé gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ náà ni
torí pàṣírí ń tú. àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá farabalẹ̀ gbọ́ bí a ṣe kà á sí wa létí, ẹ rí pé àṣírí ńlá ló tú báyìí o, àṣírí ńlá ló tú. torí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà lábẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó yẹ pé àmọ́ nà ń bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn àmọ́ kọ̀nẹ́ẹ̀tì A àti B papọ̀ ń sìn ó wá mẹ́sẹ̀sẹ̀ máa yé wa dáadáa ni. ní ìgbà tí Yorùbá Nation ń gbóná tó ń gbóná girigirigirigirigiri, aṣíwájú náà ń lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, lọ káàkiri gbogbo ọ̀gbà àwọn Afẹ́nifẹ́re àti pínìkan kìnìkan, gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ọmọ ẹni ò ní ṣèrí bẹ̀bẹ̀ rẹ o, káfílẹ̀ kẹ̀sídìí ọmọ ẹlòmíì o, ó ti ta kókó o, ẹ jẹ́ ká mú tiwa náà gbọ́ o, àwa ni ẹja gbà o, àwa ni ó ti wá délẹ̀ báyìí. ní àárọ̀ aláàárọ̀ àwọn Yorùbá Councils of Elder èpè ni wọ́n ń ṣẹ́ fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. ẹ lọ wò ìwé ìròyìn ti gbé báyìí, àtúgbé yẹn náà wà láìpẹ́ yìí. Yorùbá Council of Elder náà ń sọ wípé sẹ́ẹ̀ kò síná kò sómi kò sí àlàáfíà kò sí ìgbáyé gbárùn èpè náà ń ṣẹ́ fún aṣíwájú. Gani Adams náà wá já mo sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń tẹ̀lé wa bọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ lórí ìkànnì yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí ẹ mọ̀ pé mo ti sọ, mo ní ọjọ́ kan ó ṣàjẹjọ́ kan láìpẹ́ yìí tí Gani Adams náà ó tún jáde ṣe kí mo sọ ṣé tí wàá ṣẹlẹ̀ ń ṣe àbí òṣẹlẹ̀. They deliberately frustrated Sunday Igboho, they deliberately frustrated Yorùbá Nation, the all of them connive together. màmá kan sọ̀rọ̀ tá a gbé wá lánàá, màmá yẹn ní gbogbo àwọn tí wọ́n lọ́wọ́ sí ìṣubú Yorùbá Nation ó ní gbogbo wọn láyé wọn máa bàjẹ́ tán. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wo fídíò yẹn ẹ lọ wo fídíò tá a ṣe lánàá, ẹ lọ wò ó, mi ní máa rìpíìtì fídíò. màmá yẹn sọ̀rọ̀, màmá yẹn ní gbogbo àwọn tó bá ti ní pé Yorùbá Nation ò ní bọ́ sí i, ó ní gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe ó ní kò ní yọrí sí rere. màmá yẹn kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀, ó ní Olúwa sọ fún òun ni wípé gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí Yorùbá Nation tàbí tó ń wá ìṣubú Yorùbá Nation ṣé kò tí wàá máa ṣẹlẹ̀ náà sí. àwọn tó lọ́wọ́ sí Ìbàdàn wọ́n ti dèrò ẹ̀wọ̀n báyìí, àwọn tèkó náà àárín wọn ògúnrégé wọ́n ti dèrò ẹ̀wọ̀n, àwọn ti Ìbàdàn wọ́n jí fámìlì wọn gbé, àwọn tèkó wọ́n ṣe kinní kan, àwọn kan náà wà tẹ́ pé wọ́n ti dẹni àná wọ́n dìdàkudà. ẹ wá tẹ́ńgò pé ààrẹ náà ti ẹ̀fẹ̀ kúkú fẹnu ara wọn sọ, wọ́n ní over 65 million Yorùbá. báwọn náà ẹgbọ́n o ẹ̀yin tẹ́ ṣàgbọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ní kí n ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn ká má bàa yọ kúrò ńbẹ̀. wọ́n ní over 65 million million Yorùbá, over 200 million nílé Nàìjíríà. now ó yé gbogbo wa báyìí. ààrẹ tó wá kà débi pé sẹ́wọ̀n kébì tiẹ̀ tó máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn only 8 ni wá, ààrẹ tó sọ pé tó fi dé Delta. ààrẹ gẹ́mọ̀ pé àwọn Delta ẹ̀ kí mo máa ń sọ mo ní olú ọ̀fun orí ọmọ Yorùbá ni, torí gbà tó wà wọ́n sọ pé àwọn Delta o àwọn kìnnì kan ó lè má jẹ́ gbogbo Delta o, we have Delta Igbo, we have Delta Yorùbá, but part of Edo, part of Delta, they are Yorùbá and we can't leave our people behind. We are one family except if they say they are not interested. bẹ́ẹ̀ni by referendum wọ́n lè sọ pé àwọn ò wá, àwọn ò become part of us, pé they want to be part of maybe United States of Niger Delta, South or South anything they belong. but ẹ̀kọ́ tí ń fojú múmú hàn sìn kálukú náà ń sọ̀rọ̀ sókè, ayé sọ̀rọ̀ sókè la wà báyìí. gbogbo àwọn èèyàn pawọ́pọ̀ wọ́n dẹ̀ bà Yorùbá movement, Yorùbá Nation movement wọ́n dẹ̀ bà ayé ẹ̀ jẹ́. movement tọ́lọ́ ọba mi yọ́nú sí, mo sọ lórí àwọn ètò tá a ti ṣe, kò sí tó ná síwájú pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ ṣe ìjọba ẹ fẹ́ ṣe ààrẹ, ẹyẹ mọ́ bá ti yín ìṣó ẹ mọ́ bá tèmi ìṣó, ṣùgbọ́n ẹ mọ́ fi ti yín disturb tèmi. movement yẹn á ti jinlẹ̀ á ti níbi tá a rìn dé, àwọn Yíbò náà ń ṣe tiwọn náà, ṣọ́wọ́ àfẹ́ tiwọn ni. ṣé sinmi ọwọ́ pàrọ̀ máa sọ̀rọ̀ ṣé gidi kan ẹ wá mú owó Sunday Igboho ẹ mú gbogbo àkáǹtì ẹ gbẹ́sẹ̀ lé. ìgbà tí ẹ sọ wípé kí movement Igboho kí Igboho kó suspend kinní kan tí Igboho dẹ̀ lóhùn ò ṣe, ẹni kí Buhari kan gbé kan tì mọ́lé kan kó sójà, wọ́n kó sójà lọlé ẹ̀ wọ́n yìnbọn kàkàkà kòkòkò kí bàbá yẹn mọ́ dúró tán. Jamiu ọ̀kan lọmọ àbí ọ̀kan làwọn ẹ ṣe Yorùbá Nation la fẹ́ kí Igboho mọ́ dúró tán, kó jẹ́ èèyàn lásán kan ní sẹ́mi pé a ti gbàgbé lórí Igboho lónìí, ṣùgbọ́n torí pé
ọlọ́run ọba yìí ó jẹ́ aláàánú ó rèé o ó ti ń yé gbogbo wa náà sìn o ó ti ń yé gbogbo wa náà sìn ààrẹ ló wá jáde ń sìn tí wọ́n ń sọ wípé àwọn rìgírẹ́ẹ̀tì báwọn ò sọ́pọ́tì Yorùbá nation ló bá tán tá a bá mọ̀ pé rádaràda tí aráalé ó ṣe lélẹ̀ ṣe bá ti kúkú sọ́pọ́tì Yorùbá nation kí ìran wa kúkú mọ́ lọ bàbá sọ wípé over 65 million Yorùbá ni wọ́n rán àwọn sí ààrẹ ẹ máa gbọ́ o ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ó ní mo ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yẹn ká lè gbọ́ dáadáa kó má dàbí pé à ń yọ ọ́ kù àbá ń ṣàfikún ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn náà ti wá pawọ́pọ̀ ńsìn ààrẹ ni wọn ò já wọn sùn wọn ò já wọn wo pé gbogbo èèyàn náà ń pariwo pé Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation akúkú ti mọ̀ para ilé wa ní tí ó ṣe ló ń ṣe kí kálukú kúkú máa lọ́nlọ́ títí ẹ̀ kákú mọ jórúkọ bàbá wa ká jórúkọ ìyá wa tí í ṣe Yorùbá nation ọ̀rọ̀ ti wá délẹ̀ báyìí o ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo ẹ̀kọ́ mi a máa sọ mo ní yóò padà kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ṣé kò wá kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó báyìí ọkùnrin ń pariwo obìnrin ń pariwo ìlú le ṣùgbọ́n àwọn ará bí ò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àfi bí ìgbà tẹ́ pé Yorùbá wá ní àbídèdè rẹ ti wọ etí ẹ̀ ni ó náà làárẹ̀ ń sọ yẹn ààrẹ ní ṣebí kàǹdóṣò àti ẹdun síbẹ̀ àwọn náà ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ó ní kí ló ń sọ fún ààrẹ gan ṣé wọ́n ń sọ fún ààrẹ nípa ẹ̀yẹ́ ṣẹlẹ̀sì ìlú fararọ o fáwọn ń gba tiwa ń gbòòrò o ẹnu mi kúkọ́ lẹ ti gbọ́ ẹnu Gani Adams náà lẹ ti gbọ́ tí Gani Adams sì kọ́ nínú ìwé ìròyìn ẹ lọ kà á nínú ìwé ìròyìn ó ti wà nínú gbogbo ìwé ìròyìn ni làwa ń gbé wá àwa ń deliberate lórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ sọ ni pẹ̀lú nǹkan táwa náà ti ń sọ tẹ́lẹ̀ ìtawà ń ṣe ń bíbà inú kì í ṣe páwa ń ṣàfikún àbá ń yọkú ń bẹ́ẹ̀ ìta ààrẹ Gani Adams sọ náà là ń tún deliberate lé lórí. Adéwálé Adésọyè ẹ ṣe ẹ̀yin náà ti rí báyìí ẹ ti rí pé nǹkan tá à ń pariwo nìyẹn à ń kí à ń sá wọn láwọn mẹ́rin tó kú olóyè Ìgbòho ogun ń sọ̀rọ̀ bàbá yìí sọ̀rọ̀ pé kí níyì ẹja mọ́ bá ti wà lọ àwọn ẹ̀ náà gbógun ti Ìgbòho ó dẹ̀ ti wá délẹ̀ ńsìn ó ti kan everybody báyìí ẹ̀rọ ní tá a fi wọlé yẹn ìjọba èmi ló kàn yìí ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ìjọba èmi ló kàn yìí ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ebi ń pa wá ìyà ń jẹ wá kò sí fọkàn balẹ̀ ìjọba èmi ló kàn yìí o ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ṣé ti wá rí sìn àwọn àfáà náà kọrin àwọn àfáà lọrin náà kọ o ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó báyìí bí a sọ bá Solomon ó ní ebi ti fọ́ everybody lójú pressure ti wà ń gbòòrò ebi ti fọ́ everybody lójú báyìí pressure ti wà àwọn ìyàwó ilé wa daṣẹ́wó àwọn bàbá ilé wa ń tọrọ jẹ káàkiri ṣiṣẹ́ ẹ má bínú jàre nẹ́tíwọ́ọ̀kì òfò nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọ́n Nàìjíríà náà ó ti ń yé kálukú báyìí. Gani Adams ti sọ̀rọ̀ sókè òun náà mo ṣe gbé wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ká gbọ́ torí èmi a máa sọ mo ní ẹni tó bá ṣe nǹkan ẹ rí i pé owó ìyẹn mo máa ń pa dáadáa gbogbo ìgbà pé ẹni bá ṣe nǹkan tó bá dùn yàn ó lè ṣe tó dùn mọ́ yàn lóúnjọ́ kan òun ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí mo kúkú máa ń sọ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó báyìí o mo lé èèyàn tó bá ṣe nǹkan tó bá dùn yàn ó lè ṣe nǹkan tó dùn mọ́ yàn nú òun náà látún rí báyìí Ìbà Gani Adams ti tú àṣírí pé nítorí pé aṣíwájú fẹ́ kọ̀ǹtẹ́ẹ̀sì làwọn ṣe frustrate gbogbo àwọn gádà àti Afẹ́nifẹ́re Yorùbá council fẹ́ da Yorùbá union Yorùbá diso Yorùbá dàtó gbogbo everybody gángọ̀ pé ọmọ ilé oníṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ọmọ wọn ló ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ òfò kalẹ̀ tí ò rí nǹkan fi ṣe yìí o. ó ti wá kan jẹ́jẹ́ ìbí mo jókòó báyìí everybody náà ti wá ń sọ̀rọ̀ sókè pé kájọ ọmọ Yorùbá ààrẹ ní ẹ dáríjà wọn nítorí ebi ti fẹ́ fọ́ everybody lójú ìyà ń jẹ everybody ìlú ò fararọ báyìí òun náà ní adẹ̀ǹkì à ń sá a ní ẹ support Yorùbá nation ẹ support Yorùbá nation ẹ jẹ́ àlọ́ ẹ jẹ́ gbogbo wa panupọ̀ kábó lè wí
ẹ jẹ́ apanupọ̀ ká pàtọ̀pọ̀ kí tọ̀hó ńlọrọ̀ tó wà nílẹ̀ ká lè gborílẹ̀-èdè Yorùbá nation. Òun náà la gbé wá yẹn, update tuntun ni tó ń dárìn rẹ̀ ń gbòòrò bíi náà nú ọyẹ́. Ẹ jẹ́ bá like ètò, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa pín, ẹ pín, ẹ pín, ẹ pín, ẹ pín, ẹ pín, ẹ jẹ́ kó wọ̀ gbòòrò ayé lọ, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams tó ti sọ̀rọ̀ pé kí Sunday Igboho jọ kó dáríjà wọn o. Àwọn ò mọ̀ pé tandila ni ò mọ̀ ọjọ́ tandi ló tún wá wà nílẹ̀ báyìí o, pé Buhari làwọn rò pé bóyá bó ṣe ń ṣe kíní kan, àwọn àmọ̀ pé lè tó wá wọlé báyìí ó burú ju ti Buhari lọ, pé àwọn dẹ̀ wò pé Democrat ni, ó ti ṣòṣèlú rí, ó mọ̀ ń po òṣèlú, ó ṣe kó, ó ṣe kíní kan, ó ṣe kíní kan, torí ẹ̀ làwọn ṣe ní ẹ̀yìn ìyẹn gbárùkù tí, ṣùgbọ́n tí wàá yé kálukú náà sìn. Ibi tí màá hẹ́ǹdì ẹ̀ sí lọ́wọ́ Àdéèrè ni pé ẹ lọ kọ́lẹ̀ o, àsọtẹ́lẹ̀ tí mo ní màmá yẹn sọ, mi ò mọ̀ ìyá yẹn rí o. Màmá yẹn ní gbogbo àwọn tó bá ti ní ọwọ́ sí pé kí Yorùbá nation kó má bọ́ sí, wọ́n ní àṣìṣe máa bá wọn ni. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ ká rọra fi mọ bẹ́ẹ̀ yẹn dédé àkókò yìí. Ẹ ṣé o tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa, ẹ jẹ́ mọ́ bá wa like ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ mọ́ bá wa pín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Ẹ ṣé o tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.